ئۆکەی پێم وابی لایڤین سلااو ڕێز و خۆشەویستیم بینەران و بیسەران بەخێر بن بۆ لایڤستریمێکی نوێ ئەمڕۆ خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم یەکەم لەبەرەوەی جەژنی قوربانی پیرۆزە سەرەتا جەژنتان پیرۆز دووەمیشیان خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم بۆ جارێکی دیکە لەگەڵتانم لە لایڤێکی دیکە و ئەو کەسانی لە فەیسبوک سیر دەکەن ئەوان لە یوتیوب سیر دەکەن هەموو لایەکتان بەخێر بێن دڵخۆشم لەگەڵتانم جەژنتان پیرۆز سەرەتا و دەمەوێت لە کۆمنتریش سەرەتا بینووسن لەکوێوە سەیری ڤیدیۆ دەکەن جەژنە پیرۆزە لەو شوێنانی کوردستان بکەین چاوتان ماز دەکەم هیوادارم هەر هەمووتان تەندروست بن دڵگەرم بن دڵخۆش بن لە ژیان سپاسان دەکەم ئەم شەو لەگەڵم چەند خولەکێکمان ماوە دەست بە لایڤستریم بکەین هیوادارم لایڤستریمێکی خۆش بی سەرەتا یاری گەورە ببینین و ئەو لایڤستریمەی پێرەشەو کردمانەوە لە یوتیوب پێم وابوو ئەوەی پلەیستەیشن پێم وابی ئەم جارە لایڤستریمەکە باشتر دەبی لەبەر چیش ئەو قسەیە دەکەم لەبەرەوەی ئەم جارە ئەکیدم لەوەی سۆنی پلەیستەیشن کە زۆرمان چاڕوانی پلەیستەیشن جوابی دەبی پلەیستەیشن لە لایڤستریمی ڕابردوو زۆشتی پیشان نەداین بەڵام دەنگۆیەکی گەورە هەبوو کە گادۆڤار ببینین بۆیە هیوام زۆر بەرزە ئەم جارە گادۆڤار ببینین سوپاسان دەکەم دگمێن لایک دابگرن سپۆرتی لایڤستریمەکە بکەن دگمێن لایک دابگرن لایڤەکە شێر بکەن کۆمنت بنووسن بۆ خۆشەویستانی خۆتان بنێرن وە لایڤستریمەکەشمان بە سپۆنسەری مستەر شۆپە بۆ کڕینی هەر ڤیدیۆ گەیمێک لە پلەیستەیشن دەتەوێت یاری بکڕی لە ئێکسبۆکس دەتەوێت یاری بکڕی لە پیسی دەتەوێت یاری بکڕی پڵەس بکڕی گەیم پاس بکڕی هەر شتێکت دەوێت دەتوانین لە ڕێگەی مستەر شۆپەوە بەدەستی بخەیت تەنیا حەوت خولێک ماوە دەست پێ بکەین پێم وابی دەستشی پێکردیە زۆری نەماوە حەزە لە بیدایەتەوە لەگەڵم بن دەنجی خۆم دەنجی منتان پێ چۆنە لەگەڵ دەنجی میوزیک ئێستا دەچینە سەر لایڤستریمەکە ئەوە لایڤەکەیە چای دەکەین دەنگکەش چا دەکەین مەزبوطی وەبی کێشەمان نەبێت لە دەنگ من زۆر لایڤ کەم لە فەیسبوک دەکەمەوە بۆیە دڵخۆش مجار لە فەیسبوکیش لایڤم کردەوە سوپاسان دەکەم دەمەوێت دەست پێ بکەم ئەگەر حەستان لێ بۆ لە فەیسبوک لایڤش دەکەینەوە لەگەڵەوەی لە یوتیوبش دەکەینە ئۆکەی زای لەکوێوە سەیرمان دەکەن سەرەتا کۆمنتەکانی یوتیوب دەخوێنمەوە لە یوتیوب ڕادەست پێ بکەم لە یوتیوب ڕ ئۆکەی وتم لەکوێوە سەیری لایڤستریم دەکەن بینووسن سلێمانی دهۆک هەولێر زۆر سپاس بۆ ناردنی ئەو گیفتە خۆشەویستێک ستاری نرد زۆر سپاسی دەکەین تاکە محەممەد عوسمان دێ ئەستێری نرد زۆر سپاسی دەکەم ئۆکەی بێمەوە لای شوێنەکان ئۆکەی هەولێر سلێمانی دهۆک هەولێر سلێمانی سۆران دوکان لە دوکانەوە سێرمان دەکەی هەولێر کەرکووک دووسخورمات و مەسیف براتفۆرد یوکەی لە براتفۆردەوە سلێمانی کەرکووک مەسیف کەلار هەولێر کەنەدا هەڵەبجە هەولێر دهۆک ئیستەنبول ئۆکەی لە ئیستەنبولەوە سێرمان دەکات دارک لاین دڵخۆشم لە ئیستەنبولەوە هەولێر ئەڵمانیا کەرکووک کەلار ڕانیا قەڵاتزێ ئاکرێم سلێمانی چەمچەماڵ نۆروەی لە نەرویجۆ سەیرمان دەکەن زۆر سپاس هەولێر یوکەی سلێمانی سەی سادق هەولێر بەکرجۆ قەڵاتزێ شاوێس لە پیرەقەراتی هەولێری لە فەیسبوکی لۆبادیە زۆر کیفم بۆ کۆمنتانە دێ لە پیرەقەراتی هەولێرێ جەژن دێ پیرۆزبی ئەوانێک خەچی هەولێرە نەدەزانن پیرەقەراتی هەولێرە وشەیەکی خۆشە بۆ هەولێریەکان یەکەم قەرات دووەم پیر سێویش هەولێرێ یاکەیاخێری مهم ئۆکەی بەریتانیا فینلەندا نەرویج ئینگڵند ئۆکەی بینەرێکی زۆرمان هەیە لە دەرەوەی وڵات بینەری ڤیدیۆ بینەری ئەو لایڤستریمەنە سپاسان دەکەم کاکە زوبێر دەڵێ لە بەریتانیای ئینگڵند نەرویج فینلەندا کەلار ئەڵمانیا جەمسەر یەک نووسیتی لە جەمسەری بەستەڵەکی ئەنتارکتیکا ساودی ئەرێبیا واو عینە تو لە حەجەیم ئەگەر لە سعودیایەوە سەیریم دەکەن لە حەجە هیوادارم حەجەکەت قبوڵ بی بەس پێم وایە حاجی یعنی ئیشی حاجی تەواو بوو نییە
دەربەندی خان مۆسکۆ واو لە مۆسکۆوە لە ڤایستیمە زۆر سلااو لە ڤایستیەوە سلااو پێم لەکنەگۆ هەم ڕۆژێ جیتی شەشەوەیە من لە مێرگەسۆر یانە من لە میدگاردەوە دەکەن گالۆڤارە لە میدگاردەوە سێ لایڤ ستریمەکەمان دەکات زۆر زۆر دڵخۆشم بێمە لای فەیسبووکیش ئەمریکا کەرکووک خۆمم کۆمنتەکان کەم دەخوێنیەوە کاکە مەحموود دەڵێ مڵی هەڵدەدەم چکە لە دوو شوێن لایڤم ئەم لە فەیسبوک ئەم لە یوتیوب لایڤی زۆر کەم دەکەم لەسەر فەیسبووکی شارە زوور بۆیەش هەڵدەدەم پێڕابگەم بە هەردوو لای لە قوشتەپە لە هەڵەبجە لە مەریخەوە ئیسماحیل ناویتی ناوم بینە نینام ئەولێر چەمچەماڵ هەڵەبجەی دڵ لە هەساری مەریخ سڵاو لە کانیسیپاستی دەوەرە کاکە لۆنایی برام ئەوە هاتم برام لە عەبابە لێوە سڵاو لێکەین لە عەبابی لێو چێندرا لە زیمبابوێ ئۆکەی بینەرمان هەیە لە زیمبابوێ وەڵڵا عافیە ورە هەر بژی بەخۆت هەر بژی بەخۆت هەڵەبجە هەولێر لە ناو جرگەی ماری خۆمان وەڵڵای عافیە بەرمینهام بەخوای خۆشم دەوێت گەلە قشتی ژیر زۆر سپاس کاکە ویسم کاروانی شارە زوور ئاکرێ کاکە ئەحمەد هەردی دەڵێ ناسە ڕاستیە ڕەوا جەوهەر دەڵێ جیتی ئەی شەشی تیا دەبێ نەو گەمەلای فەیسبووکی سڵاو کاکە ژیر سڵاو گیانەکەم سلێمانی ئەحمەد دەنووسێ دیار مستەفا لە ڕانیەوە سڵاو لە تۆش برای من بەڕای کاکە مەحموود دەڵێ بەڕای تۆ سۆنی چی پیشانەدە یاری گەورەی ئەبینین یاخود نا بەڵێ یەک یاری سۆنی دەبینین پێم مابی و خۆم یەک یاری دەبین ئەو یاری یان گادۆڤارە نوێیەکەیە کە لە لایڤ ستریمی ڕابردوو زۆر باسمان کرد و لە بەرنامە سپرۆژیش زۆر باسم کرد کە یاریێکی مێترۆیدڤێنیایە سای سکرۆڵە 2.5D 3D نییە پێم مابی ئەو یاری لێوە دەبینین ناتوانیت هەموو جار لە یوتیوب و فەیسبوک لێ کاتدا لایڤ بکەیتەوە یان خۆت نەتویستیەوە وەڵای ئالانجیان قەس دەکەم لە هەردوو لا لایڤ بکەمەوە بەس تاوەکو ئێستا چۆن دەڵێت لە فەیسبوکی زۆرم حەز لێ نەبووە لایڤی بکەمەوە بەڵام تاقیکردنەوەیم چکە بینەرم نییە لە لایڤی لە فەیسبوک بۆیە لایڤی زۆر کەم دەکەم لە فەیس زیاتر بینەرەکانی من لە بۆ بابەتی ڤیدیۆگەی مۆشتان لە یوتیوبن فەیسبوکم زیاتر پارچەی بەرنامە و بابەتی زانستی و زانیاری و زانانی ئەو شتا عامەکانە هەواڵی جیهانەکانە بەڵام دەمەوێت فەیسبوکەشم زیاتر ئەکتیڤ بکەم سەلام کاکە ژیر خێر بێ لەبەر تیڤی خۆت بزر کردیە ئەرێ وەڵڵا حەمە کوردش من لە دووزەتەوە بینەرتم دووزەوە من لە دووزەوە بینەرتم ئۆکێ سڵاو لە کاکە ژیری خۆشەویست کاکە چۆمان ساڵە کاروان هاشم دڵێ سڵاو برام سڵاو مامە ژیر سڵاو دیار ئەی کەلهوری ئالان سەرکەوتنی بەردامە زۆر سپاس ئۆکەی بینەوە یوتیوب چاوەڕێی ڤیدیۆی بڕۆنامەی فیلم سازەکەم تکایە گۆست گەیمەر ئۆکەی لە بیرما وعدم پێتان دابوو کەوە دەیکەمەوە ڤیدیۆیەک دەکەم لەسەر مەسەلەی فیلم سازەکەی خەمتان نەبی لە خەیاڵمە لە هزرمە لە مێشکمە و لە بیریشی ناکەم و خەمیشتان نەبێت هەردەشیکەم بەڵام پێویستم بەکات سەرتا وتم لە لایڤ ڕابردوو زۆر باسم کرد بۆیە قسەی زۆر دەکەم لایڤ ڕابردوو بەروی جەماعەتی فەیسبووکی لەوانەیە زۆر ئاگادار نەبن لایڤ ڕابردوو باسم کرد وتم خەریکی گۆڕنی ئەو ستودیۆیەمە ئەو ستودیۆ ئێستا هەیە ئایتم ئەو ستودیۆ جوانە بەڵام دەیگۆڕم شوێنەکە دەگۆڕدرێ لەوانە دەستکاری کۆمپیوتەر شتەکانم کەم شاشەکانم کامێرام مایک زۆربەی شتەکان نوێ دەکەمەوە ئەو کاتی ئینشاءالله ئەستا ستودیۆیەکەم جوانە باگراوندم زۆر بەدڵە بەڵام لایتینگ گۆشتانە تۆزێک زۆر زۆر سادەیە کواڵەتی کامێرایەکەم باشە بەڵام بەرزتری بکەمەوە شاشەکانم باشن دوو شاشێک گەورەم هەیە مستافی بەڵام دەبێت باشتریان بکەم هەندێک ئیشی تێدا مایە بەڵام پێویستی بە مەنیە مەنی ئێستاش مەنی نییە بۆیە تا مەنی دەبی جارێ وەزەکەوا دەبی کە مەنی هات ئینشاءالله دەستکاری دەکەم محەممەد عەدنان کاکە حەمە دەڵێ هەرچیت نەویست بیدە بە من لە خزمەتدا محەممەد گیان لە خزمەتدا
اوكي تنيا خولك ما هاورين تكادكم دقمين لايك يلا لايك دقمين لايك يلا لايك شي لايف ستريم كبكن لايك لبيرنا كان يك دقه ما ياريتي دا دبي هاتسندا یان گوتیمە زۆر هاوار نەکەمەوە شۆ لە ماڵێ یاوتیمە زۆر هاوار نەکەم لە بەرەوەی خەڵک نووسە باز ئەگە گادەڤاری تێدابی بەرستە خۆم لەلانەیە هاوارکەم ئۆکەی ڕیاکشنم بەقوت دەبی لە بە گادەڤاری چکە لەبێژە چاوەڕێ کڕیتۆسینۆینە ئۆکەی لەبێژە تکایە بڕگەی سەیری چی بکەم چی لێ هات بڵەت دەڵێ وەڵی بڵەت گیان مەسەلەی بابەتی سینەمای زۆرم حەز لێە ئەو سوپەر چاتش نەدیتە کاکە لە یوتیوبی کاکە بستون غەریب بستون غەریب 11 پاوەندی بۆ نردوین زۆر سپاس بۆ نردنی ستیکەرەکە و 11 پاوەندەکە چاومانی دەستەکانت خۆش کاکە بیستون سپاس بۆ ئەو سەپۆرتت بۆ ئەو پشتگیریەت بۆ نردنی 11 دلار زۆر سپاس دەکەم چیتکەم نەبیر نەکردی هاوڕێیانی یوتیوب بە گەشتەکم نەبیر کرد یەکێک سەپۆرتی نرد تکایە بە کۆمنتی بمکوژن برن ژیر لەبیریت کرد عیبە حیات چوو لەبیر نەکەی ئۆکەی دا لێ برن دەکەم تەنیا 20 ثانیە مایە ئامادەنا من ئامادەمە خۆشەویستانم ئەو لایڤ ستریمە بە سپۆنسەری مستەر شۆپە ئەگەر یاری پلەیستەیشنت دەوێت یاری ئێکسبۆکست دەوێت پڵەست دەوێت گەیم پاست دەوێت لە مستەر شۆپ دەتوانی بەدەستی بخەی هەر لە فەیسبوک ئینستاگرام بنووسن مستەر شۆپ سەردانی شوێنەکەیان بکەن ئەکاونتەکەیان بکەن بڵێن لەلایەن ژیرەوە هاتوونە و بەسە بام زۆری نەرێم با دەست بەڵای بکەن ئەگە دەنگ زۆر بەرز و نزم و زوو پێم برێن ئۆکەی بڵێن ژیر دەنگ زۆر خراپە بازوو چایکە پێشەوەی بچین ناو بەزمە ڕۆزمەکەی Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Mr. Jeff Keighley hat. My man. Mr. Jeff Keighley hat. I love the energy. Hello, Yes. everybody. يلا بخير بين عملاق بخير بين بو سمر جيم فيستي گەورەترین کۆنفرانسی ڤیدیۆ گەیم تۆنێک یاری عرض دەکرێم شەو We had the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. يلا. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes. This show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. يلا. Gotta have some of those. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. Lots of great games. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at #1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking جيف كيلي وشتي عرض كرت دەڵێ ئەو یاریانە سعریان 70 دلار نیە زۆرتی فرۆشیان هەبوورەسە کۆمپیوتەری هەموو ساڵێ بەس بەمان هەیە مەبەستیانەوەیە ئەو یاریانێکەوە ئەوانەی کە مەسەلەن چی دە پێ دەڵێن یاری بچووکەکان ئیندیەکان فرۆشیان زۆر زیاتر لە یاریە تریپڵەیەکان ئەوانەی کۆمپانیای گەورە دەبستەکە سەو دڵخۆشی Yes, Claire Obscure. یارێکی زۆر نازدارە. They might get some nominations at the end of the year. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers. یاری Claire Obscure Expedition 33 بەڕاستی زۆر نازدارە زۆر یاریش نازدارە تکا دەکەم بیکەنەکە تاوکە سەرەتان کردیە. Today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year,
more than double from 2020. The challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. بەڵێ یاری زۆر بڵاو دەکرێتەوە ئێستا پێویستمان بەو جۆرە شۆ و عەرزانەیە تاوەکو یاریەکان بناسرێن گەیمەر. The game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. يلا یارێکی نوێ لەلایەن تیمێکی بچووک دروستکرایە بەڵام خەونێکی گەورەیان هەیە کە یاریەکەیان بتەقتەوە لە جیهان هیواداریشم بتەقتەوە ساو وەکو گەیمەرێک وەکو یوتیوبەرێک با بزانینەوە یاریە چۆنە لێستا بە یاریش ترسناک دەچی دا لێ برن دەکەم دەی میوزیکی ڕاگرم لەبەر مەسەلەی کۆپیڕایتی تاقەتی کۆپیڕایتم نییە واو جوانە زانی ئارتستایلەکەی زۆر زۆر جوانە ینی هونەری کە بەکارهێنێ واو 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 بە دارک سۆڵز و دیمن سۆڵسی دەچی بەڵێ کاکە ژیر لەو کۆمنتی ڤیدیۆکان ناخینەوە دەخینەوە بەخوای بەزەندە پێ ڕابگەم ئۆکەی چەت شت هەیە تیرکانی شتەیە بەس ڕەنجی یاریەکەی زۆر جوان نییە زیاد لە حەد ساچ ڕێشنە ینی بێڕەنگە دەشت پەرستن ئۆکەی ئەزانست دەکەن گەمەچ خۆش دەکەن هەر یاریەک کە پیشاندرا نمرەکەی بنووسن مەسەن لە دەی چەندی پێدەن بە تڕایلەرەکەی بەوەی کە چەند چاوەڕوانی یاریەکەن ئەستا منەوە یاری ناکەم نەک لە بەرەوەی کە یاریەکە ناشیرنە بەڵکو یاریەکە لە ستایلی من نییە زیاد لە حەد زیاد لە حەدە لە بۆ من کە زانە من زۆر لەگەڵ یاری ترسناک کێشەمێ Mortal Shell 2 واو بەناوبانگە و یاریە ئۆکەی 2026 ئەجا چەندی پێدەن لەدا یاڵە بینوسن یاڵا جەماعەتی یوتیوب ئەکتیڤن 6.8 لەدا 4 لەدا 6 لەدا 1 لەدا 1 لەدا زۆر خراپن ئەنگۆ or even live at risky reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phone. Okay, تقريبا ما مناوند يعني ياريك لك انت بقشتي منيا جماعة فيسبوك يتسنتان بيدالا دي There's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Okay, Death Star Sabotage. لو ياري فورتنايت دي أزبرتسه ياري ستار وارز باتلفرونت 2 استا قرايته زوبه بقوتي يعني جيمران قراينو ناي من بيرش ودم كرت بس دي زوب خوشة باتلفرونت 2 كيف بس ستار وارز يبين ياكل ياري مالتي بلاير خوشة كان ماكو باتلفيلد ولا زي ستار وارز ولا زياني ستار وارز بلا لزياني فورتنايت ايفنتك حرزيان كديم حفتي شش يعني تن رجت او شو Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the game in all new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. I'm Hideo Kojima. دبر كابريا أو دو بياوا عشقي أكتر. يواد زوكي فهم بيكتيدي. همو إيفنت تشوف كابريا هديو كوجيما بجدارا. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2.
ئەمان So, let me ask you, چاڕوانی Mr. Kojima, DS2 you دەکەین worked for بەڕاستی many years on The this Stranding 2 project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? Akatayong mga ideya, コロナになったの Well, で、 we hit the pandemic after we released 僕ら皆 DS1. さん、コロナを体験したと思うので Everyone experienced コロナ باردان تەرجمە کەمەوە So- 新しい بەڵێ لە دوای کۆڕۆنای دەستمان بەرەبنانی DS2 کرد The Stranding 2 after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. دەڵێ لە ئەو یاریە دەکەیت لەوانە هەندێک یادگاری یا پاندامی کرد یانە یا وەختی کۆڕۆنا دەبیر بینتەوە SGF. Let's take a look at یاڵا this. دیمانە چی هینایە لە بۆ سەمەر گەیم فێستی بزانین چۆنە من ئەو یاری دەکڕم لە ڕۆژ یەکەم لە ڕۆژ یەکەم ئەو یاری دەکڕم ئاوڕێن لە یوتیوب دوسێ کواڵەتی ڤیدیۆ خراپە نەخێ خراپ نییە لای خۆت دوکمەکە داگرا بیکازار وەشتە باش دەبی ئەس لایڤە یعنی چ بکەم ناچارم ینی خەتی کوردستاندا بەقوت نییە ئەو کاکە ئارا زۆر سپاس بۆ نردی سێزدە سێک زۆر سپاس بۆ سەپۆرتت کاکە ئارا دەستەکانت خۆش مەمنون Welcome. Have a seat. Over here, please. پێما بێ ئەو بیداتی یاریەکەیە چکە لە دوو ترۆلەری ڕابردوژە و کابرایە هەبوو ئەنە پێش دنیا خرابوونەکەی ناو یاری The Strandingە پێم وابی No smoking, please. جگەرە چێشان نابێت کە جگەری قومزەر دیرە So چێشێ you are Neil Vana. نیۆڤانە What do you do? ناویتی چ دەکەیت تو نیڵ living. ئۆکێ ئیسپانیا ینی مەکسیکیە I'm a porter. ئەوش پۆرتەرە هاوشێوەی سامی لە بەشی یەکەم ئۆکەی ئەوش ئیشی So, thank you. گواستنەوەی ئەشیەیە We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it then. Sorry. You really don't remember me. ئەوەندە بیر نایەتەوە وەلۆم لە بیکردی کرا ئەوچێ دەستیان چێک سوتەیە نیشانەیە The girl. چەکە You're alive. ئای ڕاو ئەو ڕێن عەشقەوەیە بەداخەوە عیشقی و هەڵەیە دەستێکتە دەستێنن غەریبێکتە دەکەن لێچ دەدەن هەرچەندە دیمەنەکە سینەماتیکە بەڵام چاوەڕوانی ئەو یاری سەد ڕۆژێکەم $70 بشکلمان نییە سۆنی ئەو پارەکە بەس یاریەکەمان بێتکە بەشێکم زۆر ڕاکردوو Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. ママ足こそ DS2 で非常に重要な In キャラク DS2, ターです。 it's a very important character, これ大チーム ルーシー Neil. And ラダチナブしか言えませんけど I can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their hands كانسر مارك اوكي ئەوە نیشانەی سەڵاتانی بوو لەسەر دەستیان and reveals 前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクターがい And る last time Yeah, in because that's what DS1, okay. we have Cliff, で who was 物 played 語 by 的には Max. 彼はもういなくな And った of の course, で by story, you 2では know, 出 he せ will ない not be in で今回 DS2. ニールっていうの كرة が كليف But this وزارتي time, دانية Neil باس نيكلسون ولا will قد be جرب like playing like the role that Max did. نيل دي شما رول شي هاف شوي دبي And Cliff was a very popular character, but I think كليف بنا بانك بو we have to kind of like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, and I think it was great. He did a great performance, so I think you'll like this new character, Neil, もう too. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers. You know? لا سبويل ما I كلمة know. بلا بيز روج معي There ياري is قبل more to بكرة share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere
where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo Jeff of the Keighley game, كمان هم ياري هم كاتكي بس alongside Elle Fanning, Death Stranding Troy ما Baker, بوجه and لبرو I'll be ياري hosting كخوي it. بزوج قبل And تو بيس let's just بركلام say this is بيس not بان the بياري last نوية that you've seen of please Neil this يلا weekend, and we'll leave it at يلا that. لايفك زو خاو بيستي بحركة Yes, I'll show you the gameplay scene あ of の見 Neil. に来てください。 So hope you enjoy. Will join us Sunday too. اوكي Excellent. يكشم All اللايف right, ستريم اش تعبت thank you بخوان so هي much. Hideo زوج Kojima, سباس everyone. Great to see هديو you, Mr. كوجيما Kojima. Thank you. رئيس تعبت يرجعني من هديو كوجيما All right, Say and your now I'd background, like to the introduce my graphic. co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. اوه لوسي جيمس شو داير يا ورام اما حفتى نجي بودكاست اكيد اكرم هذا فيديو جيمين لقال رالف وجماعتي جيم رانكسي جيك Thanks, بالدينو Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this رجعنا year. من نزل زوبنا Thank you بانجي for باري having فيديو me. جيم اگه وكساني Now, كا we are هزيان honored to لبودكاست reveal an exciting new project from تمشي Raw جيل Power بودكاستي Games, a new team Friends Per headquartered Second in بودكاستي Copenhagen, بقرن Denmark. لشانالي Here you can engage in intense combat, fight for land, Nice, yeah. glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale ده اللايف battles, اكيد بتام as شاندا narrated by actor Tom Hardy. توم هاردي وات Thou shalt not kill. توم هاردي So the priests tell us. يعني تسي توم هاردي So the Lord commands. او يا توم هاردي كده واي But ambitious جاست واي لو do not listen. ماما بيني خوما بجوانيشا چه جوانا كوريا كتكا Sought no war, خبي ادبن but war found me. دنجي توم هاردي او جيما تسيو يا ميديفلا I became like them. I took سينماتيك up او the فيديو انا اكيد prayed I could win redemption through my deeds. انا سردمي كروسيد بياوريان انا سردمي مسيحية واسلام وزوكان وانا ليك كاد بشر داتن لازم سردمي كروسيدا I shall find no peace. On this road, there is only death. شكامي خاص برستكان معنا Forge your destiny. Oh, gameplay. Yes, gameplay. It's just my story. جوانا. اگر از پیسی اوکی مشكلة ماني. جوانا وياري اوريا. صدي بيددن. اتا يستا. هاي تيوا. نمگو medieval. Chronicle medieval. صدمي medieval. صدقاي ناوراست. او تنيا پیسیه ل 2006 یاریش استراتژی. لایمنو یاری لیستا و شاشا. شاش. Brutal European medieval world. Now it's Daniel. time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action Ours- games within the Sonic Yari, franchise. Sonic. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. سگا زو زخمی گرایتو آوریان زو زخمی سگا گرایتو الله ماما جير في المكان ستانلي كيوبركت بيتسونا براي خود إنزا فيلمي زودياكي ديفيد فينشر بيتسون بو لدسن يا بيتي خلينا شان فيلمي ستانلي كيوبركي دار مثلا وكو ذا شاينينج بلدي لكنم ياز بلدي اكشن نك بلدا زودياكيش لكنا من بلدي بس ستانلي كيوبرك ناس داره او ياري نويكي سونيك كارد جيم بناوي تيم سونيك عندك قاعد بوينت ماما جيرنا سليماني بري والله ديم Death Stranding did say Xbox. Pema bir bas زارنا. أنا باردو صالك. Coming in September, but that is not all.
we'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Takashi Iizuka. Thank you, Jeff. Thank you. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic بعام racing game. ژاپۆنیەکان دەدانیان Sonic جوانیان Racing بعام نازانم لۆ Crossfire بەس is the بعام next وانە generation ئەستا of the پێکردم Sonic Racing کاتێکم series. دوگمێ لایک لەبیر Developed مەکەن by ئەو لایڤ Sonic ستریمە بە team سپۆنسەری and the مستەر Sega شۆپە بۆ Arcade کڕینی Racing یاری team. سە پلەیستەیشن You can ئێکسبۆکس be گەیم brand پاس new پڵس experience هەرچیان from the new دەوێت future لە مستەر شۆپە travel دەستی link. دەخەن بەنرخی 2000 Which وە لە you دیسکریپشنش can warp in the لینکیانیم race. داناوە. Also, unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. لێدا لە دیسن دۆیدا بەتی و چەندە خەرچینە کڕۆس پلەیمانەبی کڕۆس پلەیمانە کڕۆس پلەی واتە زاناتی پلەیستەیشن ئێکسبۆکس یاری بکەن لەگە پیسی یاری بکەن بێکەوەمیان. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here I has today. one more thing. يلا. Take a look inside of the travel ring. Take a look. Oh, now Minecrafty. Okay. Crossover جوانا. Minecraft and Sonic. I guess you could say you gotta go craft. وكل لهجة هندي أري والله. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Oh, Bandai Embark on a Namco. journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Bandai Namco. دروستکارانی Elden Ring اینا أنا. يعني بلاوکەروی Elden Ring اینا. Yeah, they're Devil May Cry. شمشيري جابوني كاتاناي مو من نادم تساوت اوكي For others, شازادي جوان خويني سبي يشتغل معنا ينيا. and for our world, it promises only oblivion. Our hopes lost long ago. But you have the power to change all of this. بەڵێ کە خۆشە ئەو یاریە نەکەی کاکە محەمەد هیوا. If time were a weapon to wield, ستایلی مە نییە مە لە کوردستان حەزمان شتانە you نییە undo the sins of ruin. حەزمانە گادۆڤارێ بە GTA This time, یاڵا وەختی وەیە گادۆڤارەکەم پێ نیشان دەی. or maybe the next, you'll find how to save us all. بە ستایلی یاری Devil May Cry. وێنەی خۆم چەکەوە ئەو گچکەترم کردەوە باشە بەدڵتان ئێستا کۆد ڤین دوو ئۆکەی کۆد ڤین بەش یەکەمی زۆر بەنابانگە ئۆکەی 2026 Epic Games سمعتي Fortnite Section 9 Interactive ستا پێدا بۆ یاری تازە بنووسن نۆ لە بیرتان کرد زۆر بە فیلمی ئەڕایڤڵ دەچینە یاریە ستایلەکەی ئێمە چاڕوان ئێوەن چێ گوێی لەو شتانەیە تاپداونە دامێرە سەر پیشاندا ئۆکەی حەزم لەو نوع یاریانەیە ئەی بۆ دوو کەس وەکو ئینساید ئاوت ئەوانەیە بەڵام بە ستایلە کامێرەیەکی دیکە بۆ کۆمنتی فەیسبوک ناخوێنیەوە وەڵا دەخینەوە بەس کەس کۆمنت نەنووسێ
هاي كومنت مالتيو End of Abyss. Okay. That was a very moody, cool new game that was هشتا لكنا End من of Abyss, ليستا the debut شاوراني title وياري from ما Malmo, Sweden, تاوم based للسري دبي section معناها line وين يدي interactive, كرم بلام an atmospheric action-adventure game coming in 2026 تاوم at the للسري Game دبي Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and Mouse published by PI for Blighted, Hire. releasing later this year. بس تمشي Here's a أو quick ياري new look at the أو game ياري and منها. the reveal of a familiar voice. يلا أو ياري منا من أو ياري تكمل رجيكا بس هيك وبكب هدي بتماني صابونة كي سيدني سويني بكري هلا راوستا باران خوشنا سلاو ريز آموزا دجن بيروس رزمان هي باران جان دجن ليوش و لخانة ودي بريزشتان زو بيروس تروي بيكر اوكي داني جولي يس ساراني ويا ريما Another role for Troy Baker. All right, that's not all from Playside. Now Another comes role, the okay. announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. يلا Any guesses? Let's take a look. سيبوا بس سيكرت اوه جيم اوف ثرونز جون سنو نايت كينج وات You may think you know how the game is played, وات but this is not the game you know. اوه جيمي لانستر رزني والله هاتي اشتا دي بس ما لو ياري موبايلي بليز قول له بلايستيشن و اكسبوكس بليز يسجي كيما فراز نعمل شكما واي 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 دنيا رستار قريان واو مو جريزبو Decide who بس مالي wins موبايلة تكاب مالي موبايلة and who dies. وات كلام سنك ايه وهايا جيمي لانستر كان اللي يدري بس سبايك يا خويا وات بس نري ياريكي موبايلك ايه Game of Thrones. War for Westeros. اوكي وات ريال تايم استراتيجي No strategy, no, All right, no, now no, it is no, time for the strategy. global No, reveal no. of an FPS action-adventure RPG. اخ استراتيجية جرافيكي يا هنابي The great Silkovsky once said, one could count a million billion suns in the known universe. So why do we deny Zwambu. other intelligent beings? It is said, if they were out there, they would... جيل بيصعب الزول للروجر كلاكرتي ارثر موغن وش باس My answer is, maybe they will visit us. But time has not come yet. او يارينيا او يا صالح الروسيا تجي السوفيت اوا Dawn of a new era. اتوميك هارت باش يدوم يس 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 Atomic. يس زور ناس دار بيايدي شي باش كان زور خوش بو يس واو زور جالا
سەڵتی کات دەکەم لە بە کۆپڕایەتی ئۆکەی با کۆپرات لە لایڤەکەی نەدا زۆر چاوەڕوانی ئەتۆمی کارتم بەش یەکەمی زۆر نازدار بەڕاستی زۆرم بەدڵ بوو گرافیک زۆر جوانترە گەیم پڵی خۆشتر دیارە شوێنەکان فراوانتر دیارن دوگمە لایک تکایە لەبیر نەکەن لایک شیر کامنت یس خانمە جوانە ڕۆبۆتەکانیش گەڕاینەوە عیبە لابە عیبە لابە شتانە ئەس گرافیکیان زۆر برتە پێشە چاو بەشیەکەم بەرە گۆرانیە چییە؟ بەجددی جوانە بەجددی جوانە بەجددی جوانە ڕۆژ یەکەمە و یاریەکە من ڕۆژ یەکەم پیسی کۆنسۆڵ یس بەس بەداخۆ بەرواری بڵاوکردنەوەمان نییە هەناڵین 2026 That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Mundfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world mature on a game for global mature scale. audience. This time there's Yes, a greater Mr. emphasis Farooq on Jr. RPG أو كومنتات elements مدلة. and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Mundfish today. أو استوديو منفش تشكش يعني يورو Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. DLC لو باش يكم I can still barely believe it myself. جوانا واو When it showed up, I was in the أو ياري lab. بيروكاني I زور didn't جوان even see it. واقعي عشكت بيبشان دا I لما felt that جوا same كاريني fear, دا though. زور راقية A terrible sense of my أصلا own دالي تسيرو دا لاقيت powerlessness. السوفيت براوبا نزنجي ساعت جيهان سون دابا واو How Hello. did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? Все, моди онлайн, а? قصدك مودي اونلاين مشتبه ليش عفرت الرز بكاردين اسكو جيمراني اونلاين زو حزان كاركتراني سكين وشتاني يا دي ال سي لبا باش يكم يا مودي اونلاين شكون كاركتر كان باش يكم مودي اونلاين اكيد Atomic Universe. The Cube. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Mundfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe on a massive levitating cube you can see there, where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Damn. What the fuck? Cyber Sun. Love Skina. It looks so good. Oh my god. Yes. أتاو كستاش تاني بيني ما أنا أتوميك هارد زور جوان ديارو براسي جماعات زور زور راكي ديارو سداري نانجو ويا والله زور استيروف لي خوش ترى أري والله حتى يستقبله هیچ گەرم نییە دەزانی ئەخشتا یاری گەورەمەیە یاری گەورەکان ئاڵتەن ناوەڕاست کۆتاییە کاپکۆم
ئۆنموشە نوێکەوە یاری من نییە بەڕاستی ئەو جەماعەتێکی باشی هەیە لە کوردستانی زەریارە ئۆنموشە ئەتۆمیک شاز بوو ئەرێ وەڵڵای وازدە قسانە بینە ئەتۆمیک شاز بوو بەش یەکەمیشی شاز بوو ژم زۆر جوان دیارە تا ئێستا زۆر ساقیتە محەممەد خالیدی سوتی نانەلۆ ئەتۆمی کار زۆر نازدار بوو خۆ بەتەمانی جیتیت پێ نیشاندا لە کۆنفرانسی کۆنفرانسان هەروایە مەمنونی یاریی یاریی بچوش بین بەڵام گادۆڤار ژۆن Onimusha, Way of the Sword. Hello. Professor. 2026. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets. And this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Garage comedy action. A puppety. جیهانی puppety با Unreal Engine دروست کراوە. زانا دەڵێ یاری باشیان پیشەنداویان شتی باشتر بەڕێوە شتی زۆر باشتر بەڕێوە هیوادارین زەین دەڵێ بۆ جوابی نامەکان نارێتەوە لە ئینستاوانە وڵی زۆر خراپ بینی مەسج زۆر مەشغوڵم بەس فیکسەکانی ناو یاریەکان زۆر کرد قڕت بەسەر لەسەر لە دەست ماڵێ مامەژێ بە چەندی کۆمنت دەخینیەوە یعنی چە قسە یای لە فڵ قەشمەریاتە بەڵێ 2 ساعتە لایڤەکە Feel that بارنی Okay, یارەی کۆمیدیە پێگەیشتم Super fun. Got to wish list that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game, In Deception We Trust. In Deception We Trust? An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs. Engaged in a perilous dance of wits. A game where دڵنیانی سەڵسە کڕیتۆسی پیشان دەدەن بەڵام دەنگۆیەکان زۆر بوون لە بۆ State of Play لە نەمان بینی پێمان وایە شەو دەیبینی Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by booting out every wolf. Such simple rules.
But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up, buy items with the gold you earn, loot chests for weapons and armor, steal items, blow up opponents, poison others, place traps, discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember Silent Hill the Town siege Fallen and işte deduction are Barwari your blokundaydı ya. strongest weapons in this game of life or death. Your بالرینە invitation و ببینم awaits. خوێنەوەی بۆ دەکەم حەسەن. That was Killer in, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year. We're excited to share a new trailer which will tell you more about the mystery surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Yes, بەرواری بڵاوکردنەوەشمان هەیە. با ببینیم زین چۆنە. دیارەکی ئۆنلاینی زۆر ڕاک. بەس سەری گرافیکی بکە ناوڕێ. Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. Here, you are in control. زانیار زانە بشنی پاسپۆرت تازەکەت سیر کرد چۆنە؟ بەلاتەوە ناوم بێنە منت بیرماوە وڵای زانیار گیان نەمبینیوە مشنی پاسپۆرت نوێ هێشتا. That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for Sino? PC and console. Sida. Congrats to Embark بەس Studios. بەداخەوە بریا ئەوەیان Alright, Dune پیشاندابن. fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. مامە خەو خۆشە بەڵام کریتۆس خۆشترە ئەرێ وەڵڵا ئەگەری وەڵڤرین هەیە باوەڕ ناکەم وەڵڤرینی بین ئارانەوەش یاری نوێیەکەی دوونە لەسەر جیهانی دوون دوونتان بینیوە پێم وابی فیلمی دوون لە ساری ئەراکس کۆمار دەڵێ یاری ئەکسپرشن سوسێت کرد بەڵێ کردم یاریش زۆر نازدارم لیسان غەیب بەڵێ مامەژیر یاری ئارک دویز دەنگوت هەیە ئەگەری هەیە شو ئارک دوی بین ئەگەری هەیە ئەگەر ڕزنیڤڵ هەیە بەڵێ فۆرزا هۆرایزن 6 نەخر یەس لێرەش خۆڵبارینە لەو یاریەش
ترێلەکەیان زۆر جوان نییە گەیمپڵێکە زۆر بەخێ پیشاندن ئەم شۆ سپۆنسەرەکەت بکەرەوە داماوە لە بیرت کرد هەهەها باسێک سپۆنسەرەکەت بکەرەوە کاتی بۆ سلێمانی ئاگدارم کۆژیرە گیان ئینشاڵڵا زانیادا یاری دوون نازانم لەبەرەوەی یاریەکە MMOیە ئەنی لە ستایل ڕابردوونیە مەسەن یاریە تریپل ئێ کامێرێکە سێمەکانی لە ستایلانی نییە ئەو چێ یاریە When the void calls okay Try as I might to quell their advance. 'Twas all for naught. دنیا اوكي دون راقي دیارە بەڵام لەبەر MMOیە زۆر چاوەڕوانی یاری MMO نیمە بەڕاستی زۆر خۆش نینە عادەتەن وەقت زۆر دێت تاوەکو چێژ وەردەگری ئەو ژۆ وەختەمان نییە ئەوش لانێ ستایلی یاریەکانی سۆڵسی بێت یاری ئێستا هەمووی مناڵانەیە یان هەمووی ڕۆبۆتیە پلچی نییە سعید ئەجێز یاری هەمووی وایە We love Dune. Yes, ئەمیش Dune خۆش دێ بەڕاستی یاریەکانی گالۆڤار جێم لێ بدەکردنە ریماستەر یان خۆت کۆلێکشن نەو ڕاست نەبوو کۆلێکشنی باتمان یاریەکانی تەواو کردووە تەمان باتمان هەموو یاریەکانی باتمان تەواو کردووە ئارکەمەکان یانی کرۆنۆ ئۆرسی اوكي بما لا كومنت جاري اري دري سينرز بيتومو يا فيلمي سينرز فيلمي سينرز يتشكل لباشينو فيلماني امسال بينيم سينرز انا شاب تاكو تاع امسال فيلمي باشتر نبي ملاني برين باشتين فيلم الامسال بينيم سينرز بيست بيبيني سينرز يتشكل جوانتريو فيلماني امسال دوز كراو زور 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 فيلماتي جوانا راقيه بلام اقداري اويبن بەتەنیا بینەری بن لەبەرەوەی دیمەنی ڕۆژی زۆر زۆر تێدایە دیمەنی خوێنی زۆر زۆر تێدایە مینگای زۆر تێدایە ئۆکەی بەس فیلمێکی نازدارە ڕان کوگلەر کاردێنێنەوە کە دێت دروستکەری بلاک پانفەری بلاک پانفەر 1 و 2 پێمان بەشی دومیش ڕان کوگلەر بوو مخریزێکی زۆر نازدارە ئەگەر بێت ستودیۆ لێ بگەڕێ بە ئیسراحەت فیلم دروست بکە یعنی هەست بە هونەرەکەی دەکەی کە دەیەوێت لە ڕێگەی نواندنە سینەمایە دایالۆگە ئەو شتانەیە پێشکەشی بکە پێشنیازی فیلمی سینەرستانە بۆ دەکەم ئەگە تاو کە سەنەتان بینیۆم ئۆکەی ئەوەش هیچ ئەجەبا خەبەرێکی ناخۆشتان پێ برێم ئەو یاری گادۆڤاری کە ئەگەر هەیە شۆ عەرز بکرێ بەو ستایلەیە نەک برێ گرافیکەن وایە بەڵکو کامێرە هەر لایەک پیشان دەدا دەزانم زۆربەتان پێتان ناخۆش دەبێ وەختی بەڵام ڕاچی بوو لەسەر ئێکسپدیشن 33 کاکە کۆمار دەنووسی ئێکسپدیشن 33 یەکێکە لە یاری ناوازەکانی ئەمساڵ ئەو فیلمی باسم کرد ناوی سینەرسە سینەرس واتە گونەحبارەکان That's Mio Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. ئەو یاریەکی کۆواپە بە تینی سنایی بەدەست دروستکرێ بەس کو یاری بەدەست دروست دەکرێت دیاریا بە دروستاڵی نیادی یان مۆدلەکان بەدەست دروستکراینەوە جوانە زۆر کەیفم بە یاری ساید سکرۆڵ یاری بچووکەکان ئەوەکو سەلەتڵ نایتمێر ئەوانە تێکست و ئەوانە ئۆکەی جوان دیارە و یاریە ژیر چۆن فێری زمانی ئینگلیزی بووی والله گەیم فیلم ئەو شتانە والله گوناح کوێتە زۆی لەبێ والله ئەوە ئەو فیلمەی باسم کرد با لە کۆمنتی لێتان بنووسم ئەو هەیە ئەو بزانم ئەو هەیە سینەرس ئەگەر بەغاڵ نووسیبی با لە یوتیوبیش بنووسم What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise, the team at Hangar 13.
It's a gritty mob story set in the brutal underworld of بخو عاشقی 1900 مافیا Sicily. اوكي Here is مافيا the Summer Game Fest trailer. بالمكاني يعني مافياییەکان ئیتالی because it can only come from someone close. لكن دیوان السينماتيش مشكلمانية Enemy can't hurt you like a friend. یاریەکانی مافیاش من زۆر بەدڵە بالمكاني سكورسيزي ئەوە مافیای کارەساتە Sono Enzo. G proved you are not a robot. I cannot do that. My friends. برا ئادەکەم وەرەگری My beautiful daughter. Okay. Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to... Cooperative. Italia أقصى لهذا إنجليزيا. Remind them of their obligations. Remind them. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. Commitment. This is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. Obscure Mecca يا زين. Do you wish to commit? Do you wish to commit to this family? تبينا وخانوادي. Enzo! We can't let them get away! من لإيطاليا أجي. When Isabella became involved. جواتي أنا وياه كوجير. Our business. لا حزمي اسمه إيطاليا. شارج السم. ما يداسو. Loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. Commitment. كذا كم ترمي لايك سبسكرايب لبيرنا كان لوش باز مستر شوب بس مصاري كرني أم فيديو أم لايف ستريم Mafia the old country. The old country. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. یاری میکانو زانی زۆر بە کەمی یاری میکانۆی دەبینین هەیە بەڵام زۆر کەمە ئۆکەی ئەو لەگە منداڵەکان بیکەم خۆشە لێگۆشە ئۆکەی خراپ نییە مامە ژیر سەری ئەنەمەی وان پیست کردووە ناوەڵە بەداخەوە ئۆکەی زۆر جوانە یاریە ناوەکانی کەش لێگۆ یاریی ویان هەبوو ئۆکەی گرافیکشی زۆر جوانە هونێرەکەی زۆر جوانە بەرگەی سەیری چی بکەم دەگەڕێتەوە سەبرەکان لێم هەبی لەگە مووی زۆر ڕاقی وەرێ وەڵا دەڵێ مامەژی زۆر خۆشمەوێت وژەتون خۆش دەوێت گیانەکەم ئیندیانە جۆنزم پێ خۆش بوو مامەژ زنجیرەی لۆست کردووە بەڵێ Voyagers ئۆکەی بەروەرمان نییە بەداخەوە بەسقینەوە Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters, and while I'm mostly sworn to secrecy today, I'm thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. A great evil would emerge. However, a brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most bold, adventurers the land had ever seen. ئەو چیە کوا کچە جوانەکە نەنکەم لە تەمەنی ئەمە برا زۆر خراپ لە کەچیت دەم برا بەخوای ڕەحمەکتانەی بەخەڵکی لەوادەم دەبی گرمامت جیم گرمەیت بەس لە فەیسبوک لایڤی نەخێ لە یوتیوبش لایڤم کردەوە بینەرەکان زۆربیان لەوێنە بەڵام حەزش دەکەم لە فەیسبوکیش لایڤم هەر هەبی
and Puppet Frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. و مۆدی ئاسانیش لە بۆ یاری لایز ئۆف پی زیاد دەکرێت لەوانەیە ئەو کاتە من دەست بە یاریەکە بکەمەوە یاریەکە بێحەد قورسەکی بیمعنایە زۆر قورسە چه تااقەتی 20 ساعات لە بۆسەکی بمری خۆشەویستان تکات دەکەم دوگمە لایک سەبسکرایب لەبیر نەکەن لە هەمان کاتیش فۆڵۆی پەیجی بکەن و سپاس بۆ مستەر شۆ بە سپۆنسەریکردنی ئەم ڤیدیۆیە ئەم لایڤ ستریمە بۆ دەستکەوتنی یاریەکان پلەیستەیشن پڵەس گەیم پاس سەردانی مستەر شۆ بکەن بە فەیسبوک و ئینستاگرام دەرەکانی میترۆت بەلاوە چۆنە؟ خۆشە یەس زنجیرەی دارک و بابلۆنی بەرلین نەو نەمیتوان بە زنجیرەی دارک میبین Lies of P of a tune available today. Wow, okay. Shadow drop. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. Inspired by true story. Norder, I'm sorry, Norder rasa ilhami وگرتیم. او چند داری بس Silent Hill دیدی؟ From. وای خزام دم شاید که From. هذا یوسیر که خوشه. بهز خوشه From. دسری From. کی هاری پوتری نوی دکریتو. هاری پوتر سالی دایتو پیم ماده. تمس الصلاة. Plates of her legs. Beautiful. Broken. Plates of flowers. رکلام بچه‌ها که ولی چه نام بنیرم. با ایمیل که خومی بنیره askjeer@gmail.com. The garden is lush and green. askjeer@gmail.com. Fractured blooms. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Okay, هذا كمان ياري تقطع. I wouldn't recommend eating those tomatoes. Okay. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Blade and Soul Hero. هذا تفصل. دايما. ضرب تقي. كذا كم دوكمنت لايك سبسكرايب لبير ركن فولو بيج
ژیر ئێکسبۆکس ئەکس لە PS5 گرانترە ئەمە چۆنە ئەوە مایکرۆسۆفت سەری بەرز کردەوە ژیر پێت وایە بەشی نوێی کوێیت سەرکەوتوو بێ بەڵێ فەریدون دەڵێ بەرە 200 کە ئینشاءالله ئینشاءالله هاوڕێیان زۆر نزیکم لە یوتیوب گەیرە 200,000 سەبسکرایب زۆرمان نەماوە ئێمەش دڵمان تەقی ئەرێ بەخۆی One Punch Man. Crystal of Atlan. The Seven of Deadly Sin. Okay, هتا دبي بينو لاي كومنتي يلا شو كومنتي يبي نسيبها بيخمن معه گوناحنی عمری خۆت بەو یاریانە سەرفەکەی ئەوە هاتی هێشتا هیچی زەخم نەناسێنراوە ناشتا چیوان نهاتێت ئێستا بەس ئاتۆمیک هارت دوومان زۆر پێ جوان بوو باتڵفیلد 6 ئێلدن ڕینگ باتڵفیلد 6 باوەڕ ناکەم پێم وایە لایڤێکی تایبەتی لێ بۆ دەکەنەوە ئێلدن ڕینگ 2 مەحاڵە ژیر ئەدمینت نییە بم کە بە ئەدمین زەرەر ناکەی زنجیرەی مستەر ڕۆبۆت بینیوە بەڵێ زۆر خۆش بوو کاڵ ئۆف دیوتی نەخێت تێدا نابی ژیر چۆن سەپۆرتت بکەین برا وڵی بەداگرتنی دوگمەی لایک سبسکرایب فۆڵۆ هەکەلی من ئەو گەمەیە مامە ژیر ڤیدیۆی زۆر جوان ناکەیت و وەکو پێشوو مەجارم کەمە بۆیە مامە سەیری مامە سەیری بانشیت کردووە بانشیت نازانم پسە لێە ناوەکە غەریب نیە ئەو ویچەر ئەو چیە هەم پێکەم لە بۆ ئەنڕیەڵ یان ئەم ئەنڕیەڵی دووسکەینە This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time. ئەرێ وەڵە وەرزی دوێمی لاستەفەسی زۆر زۆر خراپ بوو زنجیرەکە نامەژێر سەیری فیلمی هیندی دەکەی ناوەڵڵا کاتە خۆی زۆر تەماشا دەکەم ئێستانە ریڤیو لە فیلم بکە ئۆکەی کاک ژیر حەیف بۆ یاریەکانی سۆکۆم نەما سیتکۆم سۆکۆم ناشی ئەمانە بە پارە بن ئەم یاریە قۆڕانە بە خۆڕای بیانکەی لە زەرەرای مامەلۆ ریڤیو لەسەر ریڤیو نییە لەسەر ئینتەرستیلەر ژیر سەیری فیلمی ئەمەرسی بکە We altered the course of nature. Unleashed genetic power across continents. Oh yeah. Now it is up Jurassic Park. To nurture. بەشی دووەمی زۆر خۆش یاریەکە من ماوەک زۆر دەم کرد. To find hope within this chaos. پارچی لە خۆ دروست دەکەی دێنە سوور بەخێو دەکەی ماوەک زۆر دەم کرد. تقریبا 10 بۆ 12 ساعتێک من نای بەسەر برد. To help life. زۆر بەچێژ بوو. Find a way. دەڵێ سەری 1-2 ئەپیسۆد بکە بەڵکو بەدڵت بێ باس سەرتاکانی ئۆکەی سەیف دەکەم بابلۆن بزانم ئەو یاری زۆر خۆشە هاتم شای مەکەن ئۆکەی زۆر خۆشە بڕگەی سەیری چی بکەم نەمایە ئەرێ وەڵا نەمایە دێتەوە خەم نەبێ بەس ستودیۆ نوێیەکەم بێتە عیار ئۆکەی جوراسیک چاوەڕێمە بەڕاستی Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Hi. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a world-building follower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of the island. A decade ago,
we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. Yes, WWDC إن شاء الله دي كمان مغناطيسا لاباش تاكي الزخم بيت ماما جاي درعي بس بابويا برنامج عزل لي بربيتو كاك جي بوتي هوليوود زي تاوتكا سيكوتينيا لدا ماما واني هني عفرت توتشي يشت بي عندها All right, this is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Oh, Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right, well, let me see what this says. Oh, it's... Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, waved. All right, let's take a look. Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, hi new friend. Facebook بيعقل Livestream ده فيسبوك شكل بوا فجأة جمعي بشاندا كومبانيا عتيا بلوش كليا بخوا بيعقل عبرك لا تلو ذاك تدينا كانتا And this fucking thing with Hip Hop Satan. Oh, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy is a total dick. What the hell? Who designed this shit? I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your dreams of being inside me come true in VR. Spider-Man gets Insomniac, and I get this shit. Facebook كوبراتي ده والله بكم بدأتو تريلري خلشت بكايرنا. What the hell? هاي كونفرانسا لون بيعقلنا تناغا. With Neil Patrick Harris as Deadpool. All right. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. What's the idea, go? Techland, oh! Dying Lighter. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. شو حزة داين لايت يا داين لايت سينيو يا رجي بتسوكا لنا زيان داين لايت بيوم انا بيس تستشوى I don't care how high his walls are or how big his army is. WWDC والله ناتوانم پێمان دەڵات کەمەوە All the years he took from me. جارە کردمەوە ئەپڵ یەکسەر
you want revenge? سپراتی لە چوبەکەمدا سزایدا نەکەفتە هەدوو بە خۆیان ڤیویانەوی Dying Light the Beast. Oh, زۆر نمای بڵاو بکرێتەوە 22 مانجی هەشت. Okay. لە کوردستان هەوادارێکی زۆر زۆری هەیە Dying Light. Citizen Kane and 12 Angry Men. 12 Angry Men. Okay, Dying Light the Beast بەرواری بڵاوکردنەوەمان هەیە مانجی هەشت. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, an Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. And The Cure. I love The Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. یاری من نییە. I trust you have seen it. A beautiful world. ئەس دەکەم یاری گەوری زۆر کەم تێدا بۆ شۆ. سینەرس فیلمێکی خۆش بوو. لێ پێنجەمێ بفرۆشم لۆ دەیفرۆشیم. شیر دەری لە بێمەجارێ ناسێ دەرلاک. دۆ پرتم زۆر جوانە کوریا چاویتی. On your guard. This is gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. The surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. Are you be shit? We fight for a future filled with hope. ئەنگیانە یوبیسۆفت ئەم ساڵی کۆنفرانسێکی خۆی ناکە. وەمە کوردیەکانی نێومایە بینیوە ناوەڵە بەداخەوە. ژیر خەوت هەیە بخەوە باشترە. خەو نییە. ئەتا کۆتایی. معقول نییە کۆنفرانسش کەوەر بی. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. ئەو یەک کەس دروستی کردی ئەو یاریە. زانکوە. They left me with nothing. No justice. No peace. Just names on the wall. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Beat 'em up.
بەجددی دەچی زانی هاوڕێم زۆر بەجددی دەچی وەڵا عافی یەک نەفەرە و یاری دەکەم کۆنفرانسەکە زەیتنی مایە تقریبا 30 دقیقە چی مایە 30 دقیقە والله ڕێک جدلیە لەبیرتانە جدلی سیفودو نییە ئەکید من سیفودو نییە پیاویە نوێ ڕێک جدلیە وەچە چی تێدایە ئەوەکەی Acts of Blood ناوی یاریەکەیە 2026 Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. برید دە ساڵە چاڕوانیەوەمە بزانم چیە ئەمە شوێ پیکسلیە یعنی دڵم زۆر خۆش بوو سکۆپ پیکریمەکەم بینی بەڵام بە شوێ پیکسلیە بریا و هانە بە بریا کە سکاوت پیکرم فیلمێکی زۆر ڕاکەیە بەس بریا بە پیکسلی نەبە بریا کاتێکە ماوەڕیانی خۆشەویستم دوگمەی لایک سەبسکرایب لەبیر نەکەن بەروە سپاس بۆ مستەر شۆپ بە سپۆنسەریکردنی ئەم لایڤ ستریمە خێرا دەتوانین لە ڕێگەی مستەر شۆپ و یاریەکانی پلەیستەیشن ئێکسبۆکس و پیسی بەدەست بخەن Scott Pilgrim. Scott Pilgrim is back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online four-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Ah, there. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. Hey, Resident Evil the price to be lower than ever for you simple little man things. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. دیسکاونتی یاریەکانی ئەو شۆندەیان حەز دەی ئافرەتی ڕوتپشاندان وەرە ڕاوە ئەو چ بوو Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the hard. Now, a glorious morning has dawned.
on something that's simply harder. Scum. Big hitter like witness this apogee, no fantasy. Big hitter like mix up pure alchemy, lethality. Big hitter like big hitter like big hitter like Your hard just got harder. Scum version 1.0. ڕۆژ یاری ماینزای بەرنامە دوێنێ باسم کرد نەیکڕن جارێ. What are you doing here? Come with me. At first, I thought it was just broken synapses in my head. Keep your lens feet on. I haven't had company in years. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. Don't want any part of your future. It's activating. Hitman? Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of IO Interactive. We can't wait for you to discover Mindside when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, Yes, James Bondaka. Oh, Mihima. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. What? Target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the casino in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I know their weaknesses. Casino Royale. Mr. Rengang. Casino Royale. He's Casino Royale. Miss Bai, well, she likes a drink. Yes. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the casino, Monarchic. Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? Le Chiffre. Zambu. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. What? Oh, my man. Zor خوش ده Mads Mikkelsen. Aktarı güzel azlara. Thank you for joining us, and thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale.
Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of the Schiffer once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. هیتمانەکە چییە؟ هیتمانەکە مەرحەلەی بۆ زیاد کرایە. This time he doesn't outsource. مەرحەلەکە عینە بۆ زیاد دەکرێت. کارکتەری خراپەکارەی فیلمێکی جیمز بۆندی هاتە نایە. ئەوە ڕۆڵەکەی دەجێڕێت. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an ئەگە هیتمانی پێی تێدەگەی مەسەلەکە چێوە ئەگە هیتمان نەکردی تێی ناگەیت چونکە مەسەلەکە ئەوەیە هیتمان ئەرک زیاد دەکرێت. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluff around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. Yes. For only 30 days, and if you play it, you'll unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mas, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having us. Thank you so much. Thank you. Great to see you. ئەوڕۆتان مەرحەلەی بکەن. مسبە دەیکەم. Great stuff. هیتمانم هەیە Now here's دەیکەم. the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! جێگارەوارنێرە هیوادارم. Around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Splinter Cells دەبینی؟ Yes, باوەڕ anything. ناکەم. Okay, but certainly not a giant crab. A mythical king. تەمەنی پلێ پێنجی پڕۆ. تا 2030. وەرەسی چۆ وەڵامە تا 2035 بڕۆ. We've got all that and more in LEGO Party! Whoa, that is looking mighty tasty. Summer Kids Show. ئەرێ وەڵا. شتێکی دایە وەڵام شتەکان. All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. ئەو بۆ یاریە ئێستاە دەچین ئەوەی جەماتەڕێکی مۆرتی دووستیان کرد ناوی چ بوو سیلاک قسەی دەکرد لێرە کۆمەنتی بینووسین هاي اون لايف بەڵێ هاي اون لايف بەڵێ 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 بەی دەچی فیلم یاری زۆر خۆش بوو ئەوش خۆش دیارە نانە بیکەم ئەزەکە لە پڵەسی یان گەیم پاسی بێ پارەکە ناکەم This'll be good. Good thing
خۆم بشۆردایە باشتر بوو. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. والله كيسمعني إن أمريكا كردوها تونا بلاتها من بيديو والله خوشة هيوا جيمي من دارا مري والله شو بروف ولا جيمي من دارا خدا خوا Until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. The vultures consume you before the blight does. آخمهم كورة. فيلميتي حرامة كورة دو حرامة سيري كوتو. There is more Blighted coming up right after the show and Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. Okay, وياري سنزرات الشام. يارش تسناكا برخوينا. وي کاکە شاسوار زۆر سپاس بۆ ناردی دوو پاوەند یاریەکان هەمووی 1000 دینار نێن زۆر سپاس گیانەکەم مەمنون لەو سەپۆرتت ئاورانی خۆشت تکا دەکەم دوگمێ لایک سەبسکرایب لەبیرنەکەن زۆر سپاس بۆ مستەر شۆ بۆ سپۆنسەریکردنی ئەم ڤیدیۆیە ڕێگەیەوە توانی یاریەکان بە پلەیستەیشن پلەس گەیم پاس بەڕێوەیکردنی یاریەکان بەدەست بکەن بەو یاری خراپ یار نییە What the hell خراپ نییە وەڵا ئیڵ Oh, what the hell? Nakura. Abi ayrı Serinziraçşam. Poor little babies. All right, Mecca Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecca Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Growing Martian zones force the Thalassic Federation. نه هیچ شيء نیه گیم زن همش پلی کن زن کامرا با پایین بگیرش دانه ابي كم اوي لبر كوبرايتي یاریەکان دوانی بە هەزارە ستێرۆپلەی زۆر لەوە باشتر بوو ئەرێ وەڵا ستێرۆپلەی لەوەی باشتر بوو
ئارێ وەڵا ئەوا لەسەر پەیجی سەمەری خۆیان 7,000 کەس سەیر دەکا بەڕاست ئەوانش نووسیتیان ها نووسیان ڕزنی ڤڵنە و گارۆڤار ئەوانش خەڵکیش لە دنیاش داوای گارۆڤار و ڕزنی ڤڵ دەکا چکە دەنگۆیەکە عامە یعنی هەموو دنیاە ئەم سەویش کەوەر بوو لاستە ڤەسم بکردە باشتر بوو دەڵێ یاری ئیڵ پێشتر هەبووە وەزەکەم جارە عەرز دەکرێ ئۆکێ سوپەرمانەکەی جێمز گەن سەرکەوتە بێت نازانم وەڵا بەس بە سینەمای تەماشا دەکەم سەر شکوی بکەوەریە چێم کۆنفرانسە وڵای کۆنفرانسەکە ناڵم شتیدا نەبوو بەڵام کۆنفرانسش خراپ بوو In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. ئەوەش یاریی بچووکە هەش کەس دروستی کردە سەسەلی فۆڵاو زۆر خۆش بوو Mechanical is approaching. We must now face a stark reality. The industrial civilization we were expecting to join خەبارای چی بوو تۆ؟ is no more. هەر لە 20 دقیقەمە بۆ 20 دقیقە ئەگەر شتێک بە پێ نیشان نەدەن حیا چوونە لە بۆ جێفکردن Whatever it takes, we find a way. "2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out." يلا أوتيا الرسالة كانت 8 وزنزير ياري ده تسيسات يس Resident Evil Happy birthday to you. هات Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. Let's go. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハ سپاس ザ بۆ ードの هەمووان 30 Resident 周年 Evil を迎えることが ساڵش で کە きま تەمەنی した。 بێتە 30 あり ساڵ がとうございます。 سپاسی さて、 سەپۆرتان お待た دەکەم せしているバイオハザード زام の لە 最 مێژە 新作なんで چاوەڕوانی すが、 یاری نوێیەکەینا もう少しだけ、あと瞬きするぐらいの間だけお待 دڵ ち لە いただ پڕۆژ け کە れ چاوەڕێ ば بن と思います。 حازر دەبی それでは、これからも بەڵێ バイオハザー زۆر ドシリーズよろし سپاسی くお願いいたし سەپۆرتی ます。ありがとうござい هەمووتان ました。 دەکەین لە بۆ هەموو یاریەکان Resident Evil What? I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. دارێ باوی کەم کەم کەوەر بوو بەزوتی مانجی سێ یعنی یەک هەفتەیە دەنگۆی بڵاویان کردەوە لەسەر لە بۆ Resident Evil کەسی تەنیا وتیان چاوەڕێ بن مانجی سێ شتەشی بڵاو دەکەینەوە
هەمووی کەوەر بوو یعنی لۆ باز دەکەی ونیە لۆ لە ئێستاوە باز دەکەی لۆ خەڵکی دەنێری کەوەری ئەوەیان نەگوت بە قسەیان نەکرد بە باشتر بە بڕای من زۆر 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 بەڕاستی قسەیان نەکرد بە زۆر باشتر بوو کەوەرێکی ناخۆش بەڕاستی هەر تیزەرە چەندە ناوە بەس لۆگۆ بەس لۆگۆی کابە باشتر بوو بابا باس رزدنی ڤڵ بوو ئەزیاتەوەی بەشی نوێ عڕسکەن گوتیان چاوەڕێی یاری 30 ساڵی کەن لە مانجی سێ لانە لەوێ تەجێ عڕسکەن هەشت دەقە مایە بەو هەشت دەقەی زانستەوی هەشت دەقە چەند مایە هەشت دەقە زیاتر صارت معي تقريبا يا اخو قطعي مني جيت ساعة تبدأ تاخو قطعي مني زين اللي بكام دائما اواني اللي بداية متى سيف لايف كذا كان سيارك كان بدل خاطركم بدنا لايك سبسكرايب اللي بيرنا كان و باز بۆ مستەر شۆپ بۆ سپۆنسەرکردنیام لایڤ ستریمە ڕێگەی مستەر شۆپەوە دەتوانین یاریەکان بە نرخێکی هەرزان ڕێگەی پلەیستەیشن و ئێکسبۆکس بگرن پڵەسیان هەیە و گەیم پاسیان هەیە و لە فەیسبوک و ئینستاگرام تەنیا بنووسن مستەر شۆپ بەرزتان دەکرێت مافیا وەڵڵا هیچ ڕزنی بڵنەوە وەڵا ڕزنی بدیان پیشان نەدا وەڵڵا هیچ ئەوەی بەدەستی دروست کرا بوو کاندی کراش ئاکتیڤ بڵەد یەس ئەمش ئاکتیڤ بڵەدم پێ جوان Stranding دبلو سيف نكاب والله يتسمى دلنا بو RE9 والله هيز بس إيل همجي إيلن بدل بو داين لايت إيل. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of Mafia, Capture the Flag set in the Onimusha. 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Atomic Heart, Mortal Shell, Onimusha, إيل. أوكي أمي جانا بدل بو. ويا لأني باقي تو بدل بس. أولا أنا أرجع سندوس كريا وكو بلاك ميشي أو ياش. كذا كم تكون لايك ده بيتنا كم بكسان لايكي لايف كان نكري تاستا. سوني هيت بشان دام. بالرأس أوريان سوني مايا. سوني بجارة. اللوجيه. وانتهى هيت بشان ده. سوني دي دمان يرتكواري باشا. سوني مايا. إكسبوكس جماعة. إكسبوكس ما سوني ما يكون فاني زبالك ما يشتا بوت ساري جيم اوف ثرونز كجوام بلام يبسط فيما بيس عصناقا بيتا وين سوني دمان يرتكا ورا وشوش ريتسي وشو هم افريقيا الروتا This one we gotta protect. We cannot choose when people's dreams get snatched up out here. Find RZA, find Master Kill, find Jizzle, find Method, find Record, you find Cabot, find Ghostface Killer. Where is the Wu-Tang Clan? Find them.
Rise of the Deceiver. چیه یاری کنه؟ میکرایتو؟ Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. Such This a weekend, to disappointment. celebrate Feels best SGF, with you can surprise take man here. advantage of double XP all weekend long. أكيد. شوكيس أكيد إكس بوكس زور راخي ده. لايف ردوا ويا. My calling takes me far from لا home, سبيد شيء ده where ما. shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness? Me. My story. My story is yours. ما بيتسابوا. كم دقيقة معايا؟ سلو حفته بخوي نص ساعات يعني ساعات وخلاص دبي. بس 6 دقيقة معايا. كم تلا 6 دقيقة معايا. والله یاری تێدا بوو بەڵام یاریەکان بە عام کەور بوو. ڕزنی بڵەکە زۆر کەور بوو. هەنا دەبێت ڕزنی بڵیان باس کردبە بەڕاستی مادام هیچ نیعەرزیکەی بۆ باس دەکەی. You're never gonna guess what happened. I took a bullet, I died, I came back. And I met Johnny Silverhand. Chip. God of War وەرە بە هەمووی هەبوو. God of Warەکە بە هەمووی هەبوو. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Actually, من پڕۆیەکەم ملیۆنێک و 50,000 پێدایە تۆ چۆن؟ من بە 700 دلارم کڕی 750 یان 700 دلار وڵای نازانم بزەوت. ئۆکەی ئەوە جوانە زۆر حەز لە ستایلی یاریانەیە. کەپ هێدی. شەیتان هاتەکردی. Another relapse, huh? Get well soon. خۆش دیارە. Maybe it's too much for someone like you. Delusional. کەپێت زۆر خۆشە. Always be so easy. You still look a little unwell. سمعت سبليت ياتي. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. دقيقة معايا. كاتب بالسوني خلاص دقيقة. Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why?
because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Dość pas, kaka zaim. Zaim jest bot. Kup zama tu rasti. Botni. Chod na od bota. To nie Sony mała, ale wala bas Sony mała. Ja Wolverine nie God of War. No wracam się do hraby po raz. No da chamałem. A ma zali can, du trolelika. با کپی رایت رقم دەتەوەچی ئەو کۆمپانیانە گۆرانی کۆپیڕایتی بەکاردێن ئەوەش دیارە بەشێکەمی زۆر سەرکەوتوو بوو بەزانم بەشی دوێمیانە دروست کرد هەنیا بەشی یەکەمی ئاپدێت کرا باشتر بوو زۆر سپاس بۆ سام دەڤڵ بۆ ناردنی دۆلارێک زۆر سپاس گیانەکەم مەمنون Play free. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. فقط جيب كليب خوش تزوينيا. Real time strategy يعني كنترولي جیهانەکە و کاراکتەرەکان دەکەی ئەرکات دەستکاری هەر شتێک دەکەیت جیهانەکە دەگۆڕی کاراکتەرەکان دەگۆڕی دەکەیت ریل تایم استراتیژی کامیرا عادەتەن سەریع ما بيبي ياريان فار على سكرت زارت سلسلة جيم فوكيو فاربو سمر جيم فيستيفال يان سير صالبو جيم وورزيبو جماعتي اويد الاستوديو كان ياكوزاي Mako Daito. Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? The game awards you, vale. So, what are you then? Sana. 俺が知りてえや。Stranger than heaven. Okay, Tsarani Yarima. No comments. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that.
But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. While there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share the world right here at Summer Game Fest. What the hell is this? یاری نوێکی کۆری باڕۆژیە؟ ها؟ ڕۆمان نووسیتی؟ لەوانشە یاری نوێکی کۆری باڕۆژی بی دروستکەری گادۆڤاری FBI پێکۆڵینەوە؟ Grace! Grace! Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. لو ياري برزدني فيديوتي سيارة يعني رزدني فلا لو برزدني فيديوتي هذا كمان ما ينجينا. Report you asked for yesterday. It'll be ready in 3. No, 2 days tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. رداك له تلك وجراء أساس وتهواني أنزمت اللي أنزم درا. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. تيناغم. You're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. زوانة ويانا زور زوانة زور راقي ديالا. يلا زانستشا. هوا ياريكي كوري باروجي أكيد. We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? أخوي هوا أوريا. You are my hope. Everyone's gone. راكون نبوا. رزدني فلا رزدني فلا رزدني فلا كورنمو رزدني فلا يس ركويم اوه ما نجي There you have it, Resident Evil. Allah we need the cover. It will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I know. I can't believe it.
You kept that so secret. Very tough. هم ما نردك كواري بس قينا Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome, and thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. دقيقة بزعم في تريلر كان دانا Resident Evil Requiem. زي عمل كتريلر كم ديت يعني بدايات أغلبية تاعي برش بينه وباش سي كانوا وتم لو برزدني في ديتسيا ما هم تصاروا عن السوني بوين والله متم لو برزدني في ديتسيا زي كوزان برزدني فلا يعني هستن بيدا كر لبر نقدر بشكلي كتاكي الكل لبر إنجينكي أو برنامج كبيت بجزاكري بإنجينكي كاب كوميديتي بس تايل ياريش كاب كوميديتي بلا عم كدير أوان بيني ودي منا أوان بيني وتم تارزني فلا بروي أوا راكون سيتي راكون بوليس سيتي يعني تا أوندي دوت خلاص بس بيست معلوماتي لس أو ياري براستي Resident Evil 9 Requiem Resident Evil 9 معلوماتي نية معلومات أبلود نكري على أونلاين Resident Evil isn't at all restricted. Okay. muito taza. Acho que é bem na Twitter e já na Twitter isso é. Yes, Resident Evil 9. وقتها حفتر رابر دو باسم كله يعني تنرج دس قولم موتي Resident Evil 9 ده وخسكش الرازمه. أوه ليوني تدايا وريان ليوني تدايا و تي على سايت تدايا على سا أشكروفت more to see very soon. ضل ليون منبيني ضل you'll see him in the media circuit ضل ببزوار دي بيني قاتل ليون شتدايا تلقوشم ليون شتدايا دس قولم ما ضل Resident Evil Requiem. زوجش نمی ابلاغ بودم. او یاری اشتال جهاز جدی که زود عندهم پیغوش کرد. جهاز دیاری که عندی که Resident Evil. Atomic Heart. Yes. Will say I wasn't expecting this copy review. Oh, hits. براستی او Resident Evil پرایزش خوش بی. یعنی هم ما این نرده کوری برام لکوتایی که طوله کرده ها. اوكي عمو طاي اللايف ستريم كمان ولا بخاطري ريزيدنت ايفل بس جبت خرابني بس كريتوس يعني عم تمشاكن عملوا يدمود اللوجو او يدان ابو جيف زي كان يعني تمشاكن أو بارتنر كاينتي باشا أو اللوجو بلاي ستيشن بس يتي بلاي ستيشن إيش معنى ديت؟ نازم أو ياري بلاي ستيشني أو قاعدو فارات سي بسر هاد براستي كانسل كريايا دنقو من يكزار زورة كوا تساني بيبدين أي بي سي جاني بيبدن اللايف كتان بيكوبو إي جيف كيلي ولا تساني بيردن أي بي سي سلسون جديد أنا وداخل سوني بيست كفر أري والله بي 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 دي below بي 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 منظورة سي والله خوي
دی بلۆ بوو هەتا ڕزنیڤڵیان عرض کرد بەڵام لەبەر خاتر ڕزنیڤڵی دەکەینە بی بەژان بیەکە لامی زیاترە ڕزنیڤڵ ڕەکویم بەشی نوێیە و دەستپێکە چنوێشە لە بۆ زنجیرەکە زۆر باشە خۆشەویستانم زۆر سپاس دوو کاتژمێرتان لەگەڵم بەسە برد چاوتە ماز دەکەم تا لایڤەکی دیکە بەخۆی گرتان دەسپێرم خودداتان لەگەڵ تاڕوانی سفرێک ژیری بن لە کۆتایی هەفتە قسەکانتان ئەم بۆشی دەکەم و معلوماتی شوێژ بێکمانە سەر ڕزنیڤڵی وەردەگرن ئۆنلاین بۆتان باز دەکەم